Now our factory has 10 producing line, and our producing line is longer than Malaysia or Thailand. So 1 year we can produce 1 billion pieces of condom. And we have many different kind of condom. I think we have all kinds of condom in the world. The first I want to introduce our how to we control the quality. The first one, each condom must do one important test. It is electric test. This test will improve is there any hole in the condom. And the second one, we must do water test. And the third one is burst test. Nuestra capacidad de producción es de 1 billón de condones al año, o sea, 1.000 millones de condones al año, porque tenemos 10 líneas de producción y nuestros condones pasan por diferentes pruebas de calidad. La primera es la prueba electrónica para verificar de que no haya ningún orificio en el condón. La segunda es la prueba de agua y la tercera es la prueba para ver si se puede reventar o se puede quebrar el condón al estirarlo.